fast. if Okay, BBL that's mental, will by the way. derail. We head Giants, into round one Giants of map on one. defense, It's BBL sunset. on attack. Thank you everyone for being patient. Apologies for the delays, but we are a We go. already take mid Look control. at this. No way, Oh, Profit's trip gonna over go towards unnoticed. A and in reaction. It does get And cleared they out. So put the that's in-game 1 for sound 1, but so also low. so much space has been given up over towards mid. That was a solo player that they've spotted over towards B main. That means they've been The able to in-game leave sound and is they're even going here, I over to don't think. market. And well, Yampy Yumby is absolutely centered though. is Fair play, and the breach back details unreal. lines. Bro doesn't even know what's hit him. And that's a free sight. I know it's just pistol, but... Game sounds, yeah, hopefully it comes. He's the man that can do it all, apparently. Chill up, planting the spike. 2 remain on the side of Giantx. Not the ideal start that they were looking for. Tomazi, west side. Both going to have to find something between them. Start isn't good. And the second, well, Yampy looking different. I mean, it was nice. Can I get a little countdown at the start of the next round? Sure. 4. I think you're ahead of me. Knife gives it up even You're on further. the UK one. Tomazi sits on the other side of the smoke. No, It I'm on will the other fade in a one. moment's notice. The flash is good. Tries to back away. The chase is on. Okay, nicely done. Oh, that's a Yampy, yeah. It's a good It's start. Brian, I doubt it. Samia with the 27 mums. Thank you for the tier 1. He's Thank you, a thank you. What can I say? I've been banned And it twice, was by the more way, of since I that started kill over talking. towards main. The fact that it's a 1 for 1. Had Thank you, even an Mods. opportunity to be 1 for 2. Roses here again. And so much space was given up towards mid. He pulled the trigger on the neon, and yeah, people just had 9, no idea that 8, Yampy was just 7, sat behind him in Yeah, CT. it's same. I would say that you're maybe half a second ahead of me. It's alright. Crowd. Sociable gets the vocal, eco killer ready. gun. They're allowed 1 death. And they'd like to see more of the same. Chad, does the Turkish have? IGL duelist Yampy. Oh, dude, the And he in-game doesn't sound is stop crazy after low. one It is either, there. Summer. Second round, he wants more. Loon sends the head of Cloud off his shoulders. Runner will eventually get to the neon, but the rest of the BBL Nice side cleanup. Perfect. to remove of the Giantx roster. Not close enough to pick up the Marshall, 2 but it for doesn't really 2. matter. Very solid start. It's not mute. No, I can hear it in the background. It's really, really quiet. Turkish stream has better audio. What do you guys want? Do you want English casters against Turkish casters with no game sound, or wait, English casters with no game sound, or Turkish casters with game sound, basically? Constellation kill on the way out. We're able to pick up that Phantom Power on the out, over. way out, See, BBL coaches are happy and smiling, or at least one of them. Pal's Everyone wants game as sound. stone cold I would focused vote, as but ever. I'm currently banned. So. Okay, let's watch this round first. This is mid-aggression. Guess one just over the top of that smoke, but that does not halt any sort of the attack from BBL. Oh, wait, this stun could be Flash goes nuts. through, blind, but still Wait, how did he? finding How did one. he not tank that? Cloud, a double. Sociable gets one back. 2 on 4 Okay, now. any the bit of BBL damage will is have to good untangle here. themselves Thinking. from within. Sociable to take the spike and nearly finds one through it. Will regain vision, but just as Westside leaps around the corner, all on Profek. 1 on 4, Okay, I tapping away. think- Purpo gets there for Giantx. They will strike for the Yeah, let's go for this. Peşinden takas alamadık. Özellikle Might have to do a countdown again soon. I switched to the noktadan Turkish one. oyuncu flash'tan etkilenmişken CT'de onu This half, geçebiliriz. it should be Zor bir taktik ama şuradaki flash the double flashes. Right? It gets you the early rounds in the half, and then the second the defensive ult cycle comes up, it should become a defensive-sided half. I think. Solunuzda kim var? Biraz böyle şans lazım. Wait, I've always Chad, viewed this the map game as- sounds the same, is it not? Şans ve bonus böyle geçti, çok büyük problem yok. Hemen Bayram'da Shall we beraber tune devam in? edecek BBL eSports. Give you a live update. Biraz arkasından hareketli bir oyun var gibi. Insta Oh no, paralel it's better kullandı here. Thomas'ı. It's better. Ya dün hatırlarsan Thomas'ın savunması bayağı zayıftı bu arada. Çok fazla hata yapmıştı. 100%. Biraz onu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bunu tabii ki incelemişizdir diye düşünüyorum ben de. Onun üzerine oynayabiliriz ama Right, can you get the tabii mods ki done, erken man? Because I'm trying to react to safhalardayız. chat and I can't read it. Bu round kritik bir round. It's the mod stream, man. I can't. Kaybedersek eko They kalacağız. do what they wanna do. Onlar kaybederse I bir get round mod daha to count satın up. alabilirler. Fair Dördüncü enough. roundun içerisindeyiz. Purple ortada just ve don't fark control. edildi bizim tarafımızdan. Shiva onu gören oyuncu. What happened to the roles of Fight BBL? isteyecek miyiz Good acaba? question. Purple çok özgüvenli. Yanında bir They're arkadaşı going a daha little bit var. crazy. Ve aynı zamanda marketten de bir hamle gelebilir. İki kişi marketten Double açılıyorlar. smoke to İkisi take A topiktelerdi. control O in yüzden reaction to side savunmaları losing A. biraz Giants zayıf 3 pass and push middle. Site'ların üstüne gidebilir And ve Seawar is şansını not geriye ready for doğru adım that. atarken Purple Normally I hamle like yaptı. Alos, maybe he Sevdiklerdi. should be. İlk kill Giantx'e gitti. Either way, I like Social the reaction. bekleyen isim
Tersten gelirse rakibi Yalnız sıkıntı Cloud da yaşayabilir. orada. Burada Sociable koşarak hareketleniyor ve Cloud bütün sesleri duyuyor Çok ama iyi. Profe. Çok iyi. Tersten geldi Cloud Okay, düşürdü. now what? Because you know that Bununla they birlikte durum you know that dengeye they have geldi. A control, so they should have a lot kaybettiğini here. düşündükten sonra Dude, Profek'ten that çok is akıllıca bir absolutely oyun. Bu arada mental from Yan bir de Purple. A Tries main'den to kill almayı disrespect başardı. a one way when they Avantaj have bir no anda info on BBL Esports'a A. geçiyor. Hemen A On, tarafına oyunu şekillendirmeye on your big başlayacağız. Byron that Backside'da forces you down Thomasy to an var. Link eco. tarafından da Runner. Savunma yardımında. Not sure about Yakın that. mesafede Thomasy pikledi ama Yampin hemen takası geliyor Levin'den. Bir problem yok. Westside midde. Profik yakaladı. 3'e 2. Yalnız 12 12 saniye kaldı. Biraz dikkatli olmak lazım. Patlayıcı arkası Oh. Runner'dan ekstra killer Okay, geldi. Runners absolutely bailed him out though. smoke Nice atıldıktan shots. sonra maalesef I love their oyuncularımız reaction over birer towards middle. This was oynadılar. sick once they Burada lost A ilk control. önce It peak alıp happens sonra so fast as well, and it's like only just Pentagon'a losing like the fast bit at A. Maalesef, Pretty much karar as soon as they bu see the yönde one way, they gelmedi just go and aslında. take middle Yani with 3. Burada evet bir oyuncu kaybettik. Harita kontrolünde kaybettik esasen. Ama A'ya onlar- girerken istediğimizi aldık. Evet. I think the dediğim gibi proactive A'ya mid play girerken is something istediğimizi that alıyoruz. teams Fakat just do not fightları do enough. kazanamadık. Yeah, I think you got it these days. I think people are way too good on attack now, especially with the neon. Tek bir oyuncu Like, kalıyordu. if you sit on Burada site, 2-3 you oyuncu get bir şekilde wrecked. site'a yerleşip No matter what. Like, it's pretty spike'a high anyway, odaklanmak but... lazımdı ama Maalesef. Yani olmadı. Ucu ucuna giden bir round bizim için. Eko'ya düşeceğiz. 4 tane şerifimiz There's a var. Giantx Şu anda IGL, Cloud's mermi IGLing at the isabeti moment. var üzerinde. Daha dikkatli oynamak durumunda kalacak. Geriye kalan Hey, bölümde A control Bronz'da into ve Razor. We had a bit of an gönderildikten anti sonra for rakibimizi BBL, but kullanabiliriz ama onlar hemen managed to geri get out kaçmayı with the tercih ettiler ve Omen Paranoia Flash yanıtı Tank Thomas'yla 3. şimdi That was a Purple nice Omen ultiye de Flash. sahip. Kalabalık bir hücum denemesi yaparsak bu ultiyi çekmek isteyebilir. Ve I Thomas'y have no açılırken Purple idea geri what dönüyordu. the Thomas'y risk what the aldı comms ve are like bu riskin there. sonucunda But hata Purple yapmış over olduğu rotates gelecek. off. Purple'dan 2 kill almasın. Lev Like, this is a ona da teki disaster from gönderdi. Giants, Harika man. bir performans ve bu ulti kill getirmiyor onlar için. Profek'le Yampir'in Of, canı of, of, az. of. Jesus, Lev look at this kid gördüğü go. herkesi şu anda tek mermiyle indiriyor. Runner site'in içinde. Onun üzerine Runner to gideceğiz. bail him out again. Westside destek vermeye çalışacak. Nope. Orada Yampir Runner'ı yakaladı ve bu ekoyu belki de pürüzsüz geçeceğiz. We push through smoke still as well. Every single person could get an upgrade. I'm pretty sure the Cypher's too far away, so they get 4 upgrades. What on earth is Giants doing, bro? This is twice in a row where I'm watching Purple and I have no logical reason for knowing why he's doing what he's doing. I love what BBL do with the breach. Like normally you see, especially when you play like breach server, right? The breach will just stand like the area you stun at the start of the round to just stun up the left side of A, right? But the breach always walks into, they're doing like 2-3 towards middle with the breach going tiles so that he can stun like horizontally Yeah. and then flash it as well. And it flashes both angles, it stuns both angles, and it is so Yeah, strong. because you can flash in the corner and it's strong for your Yeah. team running up. But it also flashes the person holding from elbow. Yeah, So yeah. you just can't fight the all places. Because of angles. No, it's so nice. But then even when they got pushed back off from the Omen Flash, and then I don't know. It could be a comms thing. Dude, I would call a timeout here just purely tell Purple to chill. Ya tabii yani ilk yarı için çok iyi bir boost olacak bu. I think it's just one of those Olmasıyla where beraber they're looking at like yarının sonuna kadar iyi bir ekonomi taşıyabilir artık BBL the Esports. double flash comp is normally Zaten really skor good at olarak da fighting şu an for A, işleri iyi gidiyor. right? But it's also Saldırı really good tarafında at kazanılan protecting round A. sayısı gayet iyi, So dengeli. they're, I think, İkinci yarı öncesinde they've come into en this and azından said we're gonna dengeleri like they've belki seen the önünü comps and gone we're gonna fight kapatmak really heavily for A, and Purpo's just ve 3-2'lik skor. not quite on the Şimdi same page with Giantx'in the others about Eko'ya what that düştüğünü means. görüyoruz. Sadece Westside'da bir vandal Yeah, I olacak. think the Onun idea dışında of Şerif how yatırımları heavily var. they're trying to They protect that can, space trust me, is they good. can fight for A. They got the best, one of the best comms for it. It's like the Ortaya doğru sızan oyuncu var yine. intention behind what they're doing is not wrong. The way they're doing it's wrong. Hatta B'ye arkalamaya think doğru gidecek. takeover Bu arada towards B'ye doğru B. giriş yaptık rahatlıkla ve That's Westside'ı a nice shot from Yampi Yampi. çok How'd iyi that yakaladı. hit? Backside'da I get fight another devam here as ediyor. well. Mid'de bu arada Purpo yürümeye çalışırken Profek tarafından yakalandı. Ve Thomas ile runner kaldı. Hemen Profek ultisini de gönderdi. Cypher biliyorsun çekinmez Still bu can't get over roundlarda. how Şu an Santa iki tane looks. savunmanın Good da yeri looks. belli. I'm getting more Hemen used to it. Spike A'ya doğru götürüyoruz. Hiç risk It almıyoruz. doesn't look Şu as bad kaosta as I originally sıkıntı yaşamak thought. istemiyoruz. Evet, burada Lev'ni Still looks a little bit unutturmaya weird. çalışıyoruz bir yandan da. That looks like a Ses de CS verdi map now. rakibimiz. Levn hemen ona yönelecektir. Fight'ı kazanamadı. Burada tabii bu fight'ı kazanamaması rakibin silah almasını sağlayacak belki de. Sociable yakın. O da It was a lovely rotation. sinsilik peşinde. Rakibimiz biraz perfect dikkatsiz. one. Yeah, Sociable heard him erken run. çekti tetiği ama neyse ki Heard burası runner mermi running. geçiren bir yapı. Sociable bu sayede duvar arkasında rakibini Aşağı. vuruyor. Thomas'ı 1-2'ye getirdi.
Aslında oynayabilecek biraz süresi de var ama geçişte sağlam bir cross'a They sahip. double up spawn. Hey, dude, I had no idea they were going to do that. Actually ended up being a pretty good eco for Giants on this one. 4-2, BBL taking control. Got one away from ult as well if they want to go get an orb. I'm pretty sure Giants eco after this if they lose. Evet. Bir iç ultimiz olacak. Bir orb alabilirsek bu da çok değerli tabii ki. Ya demin The tabii Giants, Levin ultra biliyorsun online o now, right? Ekorant'ta harikalar yaratırken Kaya ultisini not kullanmıştı. sure. I Devamlı didn't bayağı check. yardımcı olmuştu o ulti zaten. Well, they O actually they yüzden wasted dediğin gibi diğer Raze. Initiator'ın I mean, ultisi they lost çok the verimli Razor olabilir. in the round before. Özellikle Breach'in I zaten think komplarda they have yazdığı Fish için or- ultisinin çok kuvvetli Okay, olması. everyone's one away from a breach ult. We're all talking about orbs at the moment. Şimdi bakalım. So I think when you do A'dan double flash bir comps peek like aldı. this with the Hemen 2 strong sıfırdan ults, yeri belli you oldu. you want to just save these ults for retakes. Like you don't use them as part of your fights, especially against double flashes, Biraz ağ baskısı verdiler because they ama can get çok da, denied, right? Like if you ciddi Gecko değiller, and hemen the geri breach dönmeye stuns the başladılar. person trying to follow BBL up on it. Espor'dan bir Yeah. orta It's useless. Or the Neon uses her stun hedefi to var. react. Evin Like geldi it ama kind bu of double gets peak useless. oldu. Hatta triple bile So olabilir. I think you have to Daha save both fazla of these ults fight'ı kabul purely etmek for your retake istemeyecektir macro. burada takımımız. Or- Great Şu an için up triple biraz daha cross koymaya swing. devam ediyoruz. Şu anda Once they tabii realize Lana'nın that they ultisi yakın, yine don't have Gekko'nun A ultisi control. var. Bu arada büyük bir hasar West Side üzerinde ama maalesef bunu kile dönüştüremedik ve Cypher yetenekleri site'da hala çalışır halde. Profek yavaş yavaş site'in içine geldi ve kendini göstermiyor. Bilgi alma çabası olacak mı acaba rakibimizin? Tabii site'da What a herhangi bir weird round at the moment. alanı bulamayacaktır. Omen tuzaklardan solo dolayı. fake over towards A. Ve rakibimiz orta temizliğine Walked out başvuracak. towards Biz de B, but ilerliyoruz. Şimdi found both trips. Spike'ı site'a nasıl Drake's taşıyacağız? trip creates a lot of pressure here so that we can cross. Sociable. Dude, what is going on in the middle? The timing's wild. Breach ult goes in even though they have, even though they had sight. Wait, what am I missing? Yeah, I'm so confused by so much that's going on. They can jump this trip as well. Fish ult. Yakalanacak maalesef Chiva buna ve kolay bir kill alacak onlar için. Tuzağa yakalanan bir oyuncu var. Backside ilerlerken o da tuzağa yakalandı. Herhangi bir mermi gönderemedi. Ve Thomas'ın ardından şimdi bir yanıt verebiliriz. Belki bir line-up bulabilirdi. Profek ancak buna müsaade yok. Kill almalıyız en azından. Canlar az. Oldukça az. 4 oyuncu Look at their HPs. ama zaten Spike terste ve bu esnada tuzağa takıldı. 24-5. Damn, dude, they were all under 30 HP. Ama killere dönmedi. Yani oyuncuların Breach hepsi defuses though, otuz gets the bitirdiler ult, and now Giantx'in it's roundu. next round, same Yani thing. burada iyi bir uyum sağladılar bu arada. You can get man advantage, retake'teyken. you Orada group biraz up daha towards böyle 2 ekstra of the yapmak 3 areas of lazımdı the map and belki. retake the third one. Mid'de Sociable'ın güzel bir lurk'ü vardı. Oradan bir şey daha çıkabilirdi devamında round'un. Çünkü B'ye çok rahat. I think Purple is one of the istediğimiz best pozisyonu mechanical burada buluyoruz players. aslında 4'e 5'ten sonra ama işte adım adım retake I probably wouldn't have him in my Ya tabii top burada side'de biraz da sıkıştık 20. yani. Çok Too fazla many açı var people orada that are biliyorsun yani. mechanically Saklanabileceğin yer insane. yok. But the problem with Purple is başlarken like baka baka geldi he's been Giantx really belki good in de. practices when we used to play against him as well, Giantx'in but tabii you ekonomisi never see hala it in iyi, bir problem yok officials. burada. Ama biraz tabii oyun kontrolünü kaptırmamak lazım. Dikkatli olmak Like gerekiyor. his scrim performance is always so different to his officials. If he did his Çünkü onlar scrim da performance in site'larda officials, triple then savunma he's a beast. yapamadıkları için bunu fark ettiler. Mesela az önceki round ortada aramaya başladılar biraz. Yani infight kovaladılar. Seramiklerden sürekli yürümeye çalışıyorlar arkalamak için. Yani biraz oralara dikkat ederek başladıktan sonra bence daha kolay bir entry bulabiliriz gibi görünüyor. Sonra oyunu şekillendiririz. Sanırım da herhalde bir operatör tercihimiz olacak bu round için. I like to see Yani bu kadar yürümeyi an seven bir early savunma takımına karşı şu an Razor operatör Omen çok goes etkili into olur. mid here from Giants. Like Giants. I think Push you down move middle the after they focus it, but it's their own timeout. yeah, but I'd put the cipher chips on A here, and then where would I put breach probably market and have like one walkout market, one walkout. I don't like the fact that they're playing so heavily towards A when they have ult. Şimdi Cloud deneme yaparken bu arada Dude, now they know that they have the attack op. We have a neon attack op. Çok kaydeder değil henüz. Operatörü de Yampi oynayacak. Ve And then we solo walk into. They're mental on this map. It's gonna work. It's a great stun to get out of there. Make sure there's no trade. Over towards here as well. We've somehow just killed the Omen through a one way. Üstünlüğümüzü çok rahat bir şekilde oluşturduk. Yampi ortada beklemeye devam edecek ki gelen bir isim de var üstüne. Bir tane daha. Biraz dar bir açı Honestly, vardı. it's really Arkasında weird hemen with the neon op. You başında can actually get yardımda. out of situations pretty Yani well if you kemere hit doğru your flash shot. bıraktı. Yampi is one of the better for Round Jachi just like başında cross koyarak başladık ama bu arada constantly Thomas'ı like hitting a sol shot being in weird yakaladı. situations. Uzanırdan gelen bir kill daha Wasn't a var. good example obviously because he missed, but That Omen kill was huge. The Tamashii kill there. Ardından orada
Don't even. I was trying to work out still how they got that first kill on A. It was nuts. Backside'da. Sadece Cloud bekleyen Cloud kind var. of has everything to do. They have no idea he's here. You say that, but they got breach ult. Right? The second they come out here, if Runner just ults, Yalnız Cloud hiç düşünülmüyor burada ve neyse ki elinde flash var, yakalayabilir miyiz diye Tried bakıyorum. to combo. They got the plant. They got out of here. No Omen is alive, so they can't stack over towards A main. Yalnız backside'da Beam Runner var is hala. insane. Levin'den güzel bir headshot. 2 vs 2'ye geliyor. Üzerine bir bridge Still got ultisi the geldi. ult. Levin Hello. Breach orada will wreck etkilendi. them. Ultiden ve main'de de Profek bulundu. Yeah, it was pretty nice in the end. Lev'nin elinde I got a little bit worried, but this is good from Giants just holding. I'm pretty sure if you just hold back a side, you have a good chance as long as Omen's dead. As soon as Omen goes down on attack, your options for B become a lot less. Because first of all, it's harder to get back a site because it's crossfire and just angles. And second of all, you lose your B main after plant stuff. this round though was saved when by Tamashi walking down A and getting that big The kill on the Omen, yeah. Naito, how we doing? How we doing, mate? Appreciate the 15 months. Thank you for the prime. Everything's going well, dude. Ninja as well, hello mate. Fakat dikkat göstermedik. Dikkat göstermemek bu roundun kaybına Yani yol burada açıyor. işte dönerken Runner yakalamış. Sonrasında yine 3 vs 3'te B'ye giriyoruz. Yani hani senaryo olarak düşündüğümüzde 3 vs 3 B'de olmak iyi bir haber. Ama orada yerleşimlerde ve etraf kontrolünde problem yaşadık biraz. 4-4 dengeli bir mücadele gidiyor ama şu an yani 6 falan bulabilirdik yani. 6-2 olabilirdi maç. Hatta belki rakibi tekrar ekoya düşürürdük. Ucuna giden hata var. Dude, Tamazi, the Giants take so many risks. I get that the Omen's been up here 3 times in a row. Yani dün de But açıkçası hatalar yaptı zaman zaman. it's like they don't think one ways exist. Hiç ihtiyaç yok bu There's takım tarafından twice ve now Jax where we've zamanları konu. lost Lev'nin lost ultisi de to one yaklaşmış ways. olduğu bir yandan bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Did Sociable even TP? Like, I swear Sociable just didn't TP. yolu durdurmaları, yetenek don't No, know no, why he was doing that. he faked it. I'm pretty sure, or maybe it was over towards B. But it's just the fact that he's been up there 3 times, right? He thought it was part of their default. Propon bunu pek görmemiştik yani You'll be nasıl able to bir hear it. oyun tarzı olacak diye. Buraya biraz hazırsız çıkabiliriz. Bu arada Sociable şu an site'a ulti attı. Ve Isn't the site wall içerisinde half olmadı anyway? da yalnız Runner rakibini There's a gördü. barrier Şimdi wall Sociable there, so you ligden can't hear it at the çıkmaya beginning. çalışacak. Purpo Or am I vardı just yalnız filling kör out? oldu son anda Sociable. Cloud'un flash'ından Yeah, sonra definitely. Why did he stick Purpo'da that bir TP? tane hatta ikinciyi de şu What an was his plan? elbow'dan vurmayı başardı. yani dediğin gibi dün operatör oynamadı Purpo bu Evet. haritada. Bugün de hiç Hatta bir almadı şu ana eleştirmiştik kadar. Evet. bayağı. Ve site Damn, rotasyonu nice shot. kesiyor. Lev hala bu roundu Doable. kazanabilir ama This is 20 nice. They think saniyesi he's gonna var. go insta over towards B, insta walks towards A. I like this. Ya plant alırsa çok iyi olur. Keep Çünkü an eye on ekoya the time. düşeceğiz. He's En got azından 15 plant'la beraber seconds. biraz daha And I zorlayabilir kind işleri. of have to hope that his round brain son saniye zoned it for him kaldı. here. He's gonna hit the Birazdan middle. koşmaya başlayacak. Oh, he might have owned Koşunca it. Sesini alacaklar mı diye bakıyorum. Koşmadan geldiği için He can knife rahatlıkla the Razor şu an boss. Oh my plantini god, alıyor just. A'ya doğru. Tabii roundlar yakın geçiyor. Bu arada Alev'in ultiyi He de popped açtı. ult. Şu an bu kılıcı kazanmak Wait, now they know where you istiyor. are. Site içerisinde default'ta The whole kaldı. time. Yürümeye başlayacak. Yalnız 3 oyuncu birden linkten geliyor ve Don't know about that ult. operatörle bir skorda almayı Okay, başardı. honestly, the big win there is Operatör like çok etkili oldu yani bütün I mean, pozisyonlarda. getting util out of them, to be honest. Well, they've been they knew both the initiators had used their util. Oyuncular bunu deneyebilir. Çok Well, they should have known that. It was weird. I think he's popping it for the Razor, right? But like, you're in a 1v3. No, that's what I'm saying. Like, It's not good. the It's Razor. good to get the razor out of them. Yeah. Like you want them to use it there. İlerliyordu bu ana kadar. Onlar ilk But defa like, gol- if he'd got İnanılmaz bir one, hata bunu Did değerlendirmemiz he lazım. even? Did Sonra they had Understandable. razor from Yani this kill, sadece right? kill değil. No, it might have been razor from last kill. I'm not sure they had Evet, razor. Yani 3 vs 5, 4 vs 5 Giants did. He does, bunları yeah, değerlendirmemiz yeah. lazım. Özgür oynadıklarını but you can. I think you can see in the rounds they like Sociable sticking the Omen ult there. Mainlerden baskı kurmaya çalışıyorlar. I think is. I would not be surprised if that was because of Evet. Ama özgürlükte savrukluk da like var. he doesn't see Yani anyone, hataları and çok he. yapıyorlar, değerlendirmemiz lazım I bu would not be hataları. surprised if comms played a part in why he stuck that. That's what I'm trying to say. Evet, evet, I'm trying to think of a better way to word it. Biraz can sıkıcı oldu.
Yani çok iyi geçen bir ilk yarı aslında. Because he doesn't see anyone on site, so Entry'leri bulduk. normally İstediğimiz you've got the oyunu A'da timing B'de to say, kurduk ama I'm gonna sonuca stick it, and then the ulaştıramadık. IGL says, don't be an Bu idiot, şansları and then you don't kaçırmamamız stick it. lazım. Özellikle I I don't think that happened. I think he just stuck It it. should just, you shouldn't have to ask your IGL for permission. It should just be, you know what you've done. Bu arada çok Neon But var I gibi guess he doesn't play oynamıyoruz. this Yani role Yampi much. biraz And daha Yeah, solda it's- oynuyor. Biliyorsun burada Neon'un But like that is bir numaralı always özelliği. info Daha çok and main then baskılarını vermek cancel it and go. saldırı tarafında. Yani Especially when you play, like bitirmek if you play double savunmayı, smokes on this kafa map, you can get away with stuff like that. Neon'u biraz daha farklı kullanıyoruz burada. Take a big risk. Okay, we got Razor on defense still because didn't use it into the last round because couldn't, I guess, because of the KO that came out, forced them down to an eco. Giants are ready, getting too many rounds on defense if they win this, probably. Kesinlikle. But it's also that it's not actually the end of the world if Giants use the Razor here, because Gecko probably gets his next round. So you still carry an ult into the retake. Yeah, I mean, they kind of just got the best ult economy. That's how you play this map. They love a dry swing over towards middle once it goes quiet. Like they want to draw the middle all the time. Everyone get regen shields on attack. Oh my goodness, they made them use a lot. Yampi got tanked by the Gecko flash. Dude, really? Big 1v1. Bushable hit some shots. Yampi did pretty good to get a lot of the util out just for like front of sight or the back of sight. Just end up being dueling. Zorlanacak burada çünkü araması gerekiyor. Bir yandan spike alması The lazım. bomb being Thomas up there iki just tarafa birden wrecks him. bakmaya çalışıyor ve tam zıplarken It's hard to Perfect play. yakaladı. Yani yine bir eco round Still though, aslında it's a sonuna nice kadar eco. getirebildik. Çok iyi bir hasar verdik. The problem is, Round'la if you look at the money, it doesn't really çalabildik. matter, İki does vuruşlar it? var o Like, they can still kaosta. buy Hiç 2 kolay rounds in değil. a row. Aynen öyle. O şerif vuruşlarından işte burada ulti Then geliyor ama arkasından hemen That's the end of the half, right? Yeah. Shiva, Sociable. Çok güzel vuruşlar var burada Sociable'dan. What you've actually done there. Ama birebir de tabii ki de avantaj Thomas'ı değdi. This is gonna sound Thomas'ın ne kadar kötü bir harita diabolical. geçiriyor da olsa But when you have vallahi a yapmadı. close Bir eco loss like this late in the tabii half, yani it's silah actually good avantajı, for the can team avantajı, her şey that var. Spike de düşmüş was on the durumda buy. önünde. Because they can still afford to buy the rest of the Ama half, şimdi but they just got 4 more ults. 4-0'lık bir serisi oldu. I mean, yeah, have to Giantx'in. get loads of money. Burayı bir kırmak lazım What ama. the hell is Smoke that? arkası. Bir prefire pozisyonu. Mid Now you've çıkışına got Gecko doğru. ult, and you've got man advantage. Kaç mermi Group up gönderdi one side of the map, Striker retake the other side of the map. There's your 7. Cloud'da 70 canlı Nah, oynayacak. against the Cloud'un KO? devamında. Yeah. Marketten tam bir sıfırla infoyu alamadık. Hemen Against this kırdılar KO? bıçağı. Yeah. Jesus. Markette şu an gidiyoruz ama Against nasıl bir açı var ki? against Indy, maybe Thomas'ın not. yardımı Now da we can. geldi Cloud'a. Yani. Runner'dan. Yani şu an oyun kurmaya çalışırken biraz hızlı iki oyuncu kaybettik ama 3'e 5 hala kazanılabilir bir round. Peek out smoke towards top mid. Honestly, iyi bir wallbang. probably- Runner'ı yakaladı. probably one of the only ways they can actually get a Ve onlar dikkatlerini Grip into odaklarını this biraz round. da ortaya yönelttiler. Sonuçta bu önemli bir fight. Ama Westside hazır ve açı avantajına sahipti açıkçası bu pozisyonda. Ultiyi de kullandı, iki oyuncumuzun yeri belli artık. Shiva site'a doğru hareketlenecekler mi? Biraz zamanı da kullanmayı tercih edebilirler. Bir kill arayacaklar. Yeah, with the ult, Raze takes a lot of space as well. Gönderdi. Ve beraberinde bir ulti. ish Cloud'dan yine ult. bu ulti iki oyuncumuz maalesef köşede yakalıyor. Ve Yeah, yapabileceğimiz they've already got too many herhangi rounds bir on şey defense, it kalmıyor. feels like. Roundları I kazandılar. hate that Gecko ult use though. Dünü In konuşursak a 4v2 with the 2 people trap market, bizim için kötü 1 bir round haber. left. Çünkü dün çok iyi Yeah, can make I mean, eight. you can probably save it, especially when 4-2'den sonra the money's iyi seri good, buldu but ekibimiz. It doesn't matter if you 5-0'a, die. getiriyorlar. I think they've already got Geçen enough birçok round rounds. var aslında. Evet. let's No, no, no. I will flash comps to defense side in this map. Especially with the Neon as well. Like their retakes are so. It's the same thing, right? I'm saying that the Gecko breach raise is great once you get the ult cycle on defense. The BBL comp has the exact same thing. Like the KO ult is slightly worse. Well, Ama tabii Sunset that's not fair. KO ult is good at retaking. çok But like hızlı the bir KO şekilde knife as well, obviously is great toparlanabilen bir retake harita, bir tool. momentum haritası. So like your Sık sık görüyoruz ama buradan bir 5'le kapatmak Like lazım this ilk ki. En game azından should ikinci be yarıda attack side beraber wins durumu like 3 devam of the first 4 ettirelim ve rounds, Yampi and Cloud'un then cross'una defense çıktı ama dominates canı çok both azdı. halves. Runner perde düşerken hemen spreni atmaya başarıyor. Yalnız çok Just 'cause of kalabalık bir ult, A'ya you're gidiyoruz. saying? A'da şu an 3 Well, savunma it's daha just var. because of the Operatörle birlikte way it Karbon simplifies your Bülent'le macro bir once you have that ult pozisyonda cycle. elini düşürmeyi başardı. Artık site'a ilerlemek için social In my mind, the BBL have one of those comps that if you save a little bit of util, this comp can't even retake. Yapılabilir mi? Tek flash'ımız var Shiva'yla. Onlar da karşı smoke'u yeşile gönderdiler. Açıları kapatmaya, temizlemeye çalışıyorlar tabii Only ki. one KO knife changes that, right?
Shiva'nın bir ekstrasına Oh, ihtiyacımız KO var. knife or Kilasa, armor flash or breach damage. ultiye sahip olsa bu roundun Evet. senaryosu ancak bu Oh, şekilde. you're saying the BBL comp should be good in Yeah, attack? yeah. If they get over towards the site and they have some Yani people çok alive, yardımcı olur böyle bir roundda breach ultisi. like if Roundun they devamı actually için. save Yuto. Şimdi seramiklerden ortaya doğru çıktık. Buraya çok dikkatli değiller I aslında. think that's şu an. where the Cypher Omen Thomas'ı Rays are bakıyor good ama at biraz drawing açıla out bakıyor. Util. Bir yandan tabii West Side'da B'ye mi It's very baksam, hard to save B'ye mi Util when baksam you're walking derken through bir a game one-way vardı on ama A. marketten yürüyerek And geldik. you're walking through Tabii Cypher hala chips on BBL'in B. içerisinde And you kamera don't ve have, tuzak like, olduğu you için have to use hem Util to geri go through the kaçma Cypher chips ihtimalimizde because you don't have a info Sova. olacaklar hem de kamera orada kullanılabilir If hala. you're not flashing to Ve protect şimdi yourself there, Shiva the Cypher's sorunsuz bir gonna şekilde feast. markete doğru geldi. Plantini aldı. Ve With the artık plant gets breach all. breach ultisiyle beraber Not de bad. They got güzel bir Cypher at tehdit one var. point if they get an İki tane early tuzağı pick. vardı Cypher'ın, o tuzakları kırmamız lazım. They got Kamerası pretty da good duruyor. positions. Marketin Camera önünde spots Social one over towards ikili B almak main. zorunda. Aksi takdirde çok büyük baskı hissedeceğiz. İkili aldı. Peşinden Purpo yanıt vermeyi başarıyor ve bombası var. Breach damage should reach here as well. Profek'teki özellikle hareketli çıkarsa Oo, burada market Purpo attı. sıkıntı yaratabilir ve markete gelen ultinin ardından Profek'i bakalım bekleyecekler mi yakında? Henüz hamle yapmadı Profek. Solundan Weird. Purpo hareketlenmeye Try başlıyor. to use, Pozisyonu kontrol edecektir ama Profek kill almayı başardı ve ultiyi gönderdi hemen. Şapkasını he might have gönderdikten owned sonra it. dolaşmaya They çalışıyor. tried to use Üzerine breach geldi. damage to Maalesef kill aldı. enable when maybe Şurada they bir should tane have just şok var. played Bu time. etkili olması için bunun Çok iyi. etkili alması lazım. Ve şimdi rakibimiz bekliyor. Süre avantajı var. Shiva Westside tarafından time on yakalandı that. belki ama süre bizim lehimize. Ve Stephen kılıcı 7 alan on bir son defense is 7-5. super strong. BBL Esports burada şartları zorladı ve roundu Yo, kazandı. Ya maybe. Profek Big harika pistol, oynadı yine. I think. Her zaman olduğu gibi işin akıl kısmında Right, muazzam question for işler you. yapıyor. What Orada do you sıkıştığı think bir yer is the olmasına rağmen most fight'ı kazanıp in üzerine across the hemen map pool? Runners'ını most gönderiyor ki important böylece round? Shiva'ya da Like, bir pozisyon yaratıyor. A single Shiva da round on çok a single soğukkanlı. map. Zaman da lehineydi zaten. Ve Say that güzel again? bir round Pistol. aldık tabii. Abilities var. Yani böyle No, no, but pozisyonda like, B'ye yerleşebilmek çok önemliydi. Gidip sorunsuz bir şekilde Like pistol round yerleşebilmek. on attack haven or bonus round Onu da on başarıyoruz. defense sunset, something like that. Because I have an opinion about it. Wait, I didn't get the question. What's the Yani question? dediğim So gibi ilk the yarıda single birkaç most round var. important round Gerçekten across the entire şansımızın map pool olduğu, avantaj for me yakaladığı, is oraları da defense alsak pistol şu an on önde Abyss. bitirecektik büyük No, ihtimalle. I'm saying like Ama ilk which yarı sonunda half, iyi getirdik. which map. Biraz moralle Oh, beraber okay. ikinci I mean, yarıda yeah, I get what you're saying içimizde because özellikle you tabanca only rounduyla need 2 beraber rounds on hızlıca oyuna defense of this, dönebiliriz. really, Yeah, with how it it's is. the easiest round to win on defense on Yeah. Abyss. Bakalım. İkinci yarı nasıl Unless you have başlayacak? like a really good ult comp. And then, well, I say that. Dün The pistol Giantx round saldırıda then biraz daha means you hareketli get like 4 or görünmüştü. 5 on defense from your Kimiko'ya karşı. Why BBL playing different roles? I think they've just been BBL losing this map, Sports'un so they're just iyi bir trying savunma something. yapması gerekecek. Because it doesn't Kontrol look oldukça uygun. super drilled. Yampi nasıl kullanacağız merak ediyorum. Çünkü But saldırıda it is really oldukça, interesting ağır what they tempoda decided to kullandık. try. Acaba burada Like, pikler I alacak do mı? think it says Main a lot about buff'ını the verecek team. mi yine Neon'la birlikte? Bunu merak ediyorum. I do have a bit of insider information Çünkü about this Purpo'yu because biraz bozmak lazım I'm not site'lara gelirken. but I can't leave. Gezerek oynadı Purpo. Not about this comp, but about the Hareketliydi haritada. Özgür. the whole identity thing I was Yani talking about. verdiği kararlarda arkadaşlarının Like, I think desteğiyle iyi bir they're şekilde experimenting a Ekranda lot with trying to geliyor find zaten. out. Yampi de çok iyi başlamış. Archetypes, ama maybe devamını not tabii the right takım one. halinde getiremedik. O I dediğimiz think 5-0 they're really seriyi searching for like a very specific style farklı that they idare want to etmek approach the game, and just Ama hard tabii commit ki to it across hala all the maps. iyi bir seçeneğimiz var. Yeah, I mean, Unutmayın, it's onlar fine to savunmada experiment başlamayı maps going out tercih as well. I agree. Yani yine de Yeah. böyle It's the bir same with söz like konusu. Paper X, right, where they're saying, Savunmalarında güçlü olduğu bir let's yarışma try something bence wacky on a set. Sunset. Yani sonuçta burada comeback atmamız gayet olası. Tabii yani gayet mümkün. Tabanca çok önemli yalnız. İyi başlamak lazım ikinci yarıya. Yani I'm dengede de seeing sayılır people- skor. Ama dediğim gibi people tabanca saying çok BBL önemli. is BBL good. Savannah, Ve Istanbul. 4 tane Ghost, bir tane This is Şerif BBL's oynayacağız. worst Şerif map. tabii ki Lev'nin elinde. They've just played against Onlarda a da comp üç that is tane really Ghost, good bir on tane defense. klasik var. Oyunu kurarken biraz We Yeah, winning. sayı got harcayacaklar gibi. camera B tarafında to Purple spot kendini mid. They wanted to gösterdi. crunch O over aldı. towards middle. Ardından sanıyorum And then they 5 and stack after. We Onlar A'ya got trip doğru for dönecekler. info, camera to retake. bizim kararımız kapıyı kapatmak. Ortadan bilgi almak bizim için Okay, artık Giants mümkün worked değil this out bu pretty arada. well though. Yalnız A site tabii yani şu an bomboş. Oh, let's see what the Tuzak retake's kamerayla like. beraber. Ki bir de lurk'ü kesecek yalnız bir West side var. Çok lurk oynamayı seven bir oyuncu biliyorsun. Dün de öyleydi Now, zaten. do they Şu exec ayak from Giants or do önünde they biz just contact? Tekrar I'll tell you what the retakes will be like. It's gonna be A'ya terrible ulaşabiliriz. because they've got Çok one zaman flash. harcayacağız. Evet yani ve West So side olası they bir don't have Yeah, paranoia. it's The nice. KO doesn't have Biraz Util. daha It's veya knife stun çıkarabilir. flash, that's it. Çünkü çok fazla kalabalık şekilde geleceğiz. Şimdi tuzak A Okay, they tarafından might have a oluştu bu chance just arada. because Giants exec. Yetenekleri kullanıyor. Giantx. Bu arada West side sesleri duymaya başladı market çıkışında.
açısından Westside's marketten own. arkalamaya There's başlayacak. the Çok uzun bir pressure to keep rotasyon them bu. over towards B. Ama We get the luck all the way doğru bir through. timing They're şu an probably gonna ortaya still bakıyor. just hold Tabii middle. oyuncular hani var mı Let's kimse see what the diyecek, kapıyı stun's kırdı like. biri. We still got a double breach Oradan flash. oraya doğru bakıyor. Arkaya doğru baktı Sociable ama arkasını döndüğünde artık Westside geldi.
Ve retake'e başlayamadan bir oyuncu kaybettik. Spawn'a doğru gidiyoruz. Spawn'dan retake başlangıcı olacak. Şu an için hemen koşmaya başladı Yampi. Yakın mesafe sarsma üzerine geldi. Kill'i aldı. Runner yakaladı ama Cloud orada. Ve Purpo hala default pozisyonda. Chiva. Damn, dude, they are hitting shots. Westside orada toparlamaya çalışıyor. Bir de Together. Kamerası var. Levin canı az. Dediğin gibi kamera Damn, ama bro. Levin. Smoke Well, they hit a lot of içerisinde. shots. Şerif'le beraber. Respect here. Going for the 4 spawn. Aynen öyle. Ve hem You don't need tehdit util when you got ediyoruz, guns. 5 kişi Yeah. birden gidiyoruz. That's what he just Tehdit like. You're hitting post-plant'te shots. arkalayan bir oyuncu var. Evet. Yani site'a girdiği anda Yampi'nin ilk kill alması çok önemliydi fakat Alright, they have a good chance now. Firefly Gaming, thank you so much, bro. I appreciate the 2 months. Ya Shiva'nın vuruşlarını merak That ediyorum. was Çok nice. kritik sertliği Yeah, I var mean, orada. the stun görmek into lazım. Yampi sending was good. And then, Cloud ilk honestly, tarafında, yani Shiva'ya bakar mısın? Chihuahua Koşa just koşa geliyor, killed herkesi side vuruyor and then yani. back a side, right? Lev'nin East. bu mermisi de tam zamanda geldi. Kamera açılsaydı, işaretlenseydi plant'teki oyuncumuz biraz daha zaman kaybedebilirdik. Evet, Ve evet. şimdi Right. tabanca roundunu Okay, double kazanıyoruz. pistol for 4 BBL. tane Bulldog, bir tane de Outlaw aldık. Don't mean to beat a dead horse, Üç but I did yöneteri say var, attack bir needs to tane de win the first few klasikleri var. rounds Levin, versus these Profe'nin folks. hemen önünde ve if Profe you're gonna kill lose almayı pistol. başardı. Outlaw görmüş I still oldular. think Giants will be Purple fine. düşüyor. This is Cloud 39 orada almaya BBL. çalışacaktır bir şekilde ve Dude, nice baseline shot. tersten geldi maalesef. Shiva bu pike pek hazır değil gibi. Ya da rakibimiz çok iyi bir vuruşa imza attı diyelim. Yampi açılacak. Base'deki oyuncu koşarak geliyordu. Spike aldı. Social. Burada herhangi bir flash yok. Bir tanesinden geldi, bundan kaçındı. Tabii Yampi'nin de bulunduğu pozisyonu düşünürsek çok sıkıntı yaşamamalıyız. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Son kalan Westside olacak. Okay, any kind of Hala damage? mid tarafında gezmeye devam ediyor. Şimdi Levin Everyone- geldi ve Oh, what is temiz that bir little lag? vuruşla beraber 4 oyuncu birden hayatta kalıyor. 7-7. Hopefully Yani that's just our round. haritada 2 tane tabanca roundunu kazandık, bir tane de eko çaldık. Bunu artık bir harita galibiyete çevirmemiz lazım. Çünkü bunlar çok önemli avantajlar. Buradan bir seriyle beraber iyi bir savunma. Çift taneye götürelim oyunu. I'm gonna overreact. This round decides the game. That's, whoever wins this round wins the game. Okay. Özellikle biz çiftin No içinde reacting. oynuyorken I've seen enough. Bridge, KO Tamam, bizim Alame. gücümüz olmalı. Tabii onlarda da Why Jumpy playing Julius? Yeah, they're just trying stuff. I don't think it's gonna stick. A'da özellikle tabii ki onun But it can't stick because the map's not going to be in the pool in a couple of weeks. But, We don't know for sure if it's in for kickoff yet. I'm pretty sure it's not because I was speaking to boş bırakma kararı verdik. someone A'daki who liderimize coaches, güvenerek şu anda oyun like a assistant coach, and If they were that's saying if that's the every case, time. they need to put Fracture in like now. All they need to announce what changes they're done. Ama Çok iyi smoke Elbow'dan orada. çoktan Because otherwise they're just geldiler gibi bir sarsma doing gelince everything Yeah, ortada that's they said they true. wouldn't They do. changed the map. Ama Yeah. bakacak da Sociable. Şu an rakipler Maybe önünden this is a leak geçti that's not changing the ve map. Purpo Jesus. çok dar bir açı var. Nice Runner da shots. kill almış. 2 tane. Kill'le başladı Really Giantx. clean on this one. Arkaya Was just a bekleyen full zaten bonus Westside for var, arkadan BBL, kimsenin but gelmediğini söylüyor. this is Runner still a hard yine Thomas ile retake. beraber bir crossfire birbirini Flash kontağına now just came oynayacaklar. up in terms Hemen of Dizzy. patlatma gönderdik büyük kutuya doğru. Levin Played yavaş all of yavaş this, so you know yürüyor. they're all coming Levin bu spawn. arada kill almayı başardı. Flash over Thomas the hemen top into pozisyonu swing. değiştirdi. Purpo yine. Definitely some of their util could be better timed. They're like throwing a flash but at the same time covering it with a smoke so they can't capitalize off of it. It was pretty good damage, chat. Look at this. 10, 45, 45, 3 armor rebuys, 2 gun rebuys. I should be happy with that. I've I've overreacted, and now I've gone against my own prediction. Her That's- şeye müdahale ediyor. Her oyunda, Yeah. her So rounda. it's not good. But you covered both bases, so you I can did say know. I was right. I can't be wrong. I said 39 BBL, and then I said the winner of that round. Evet, Runner bu arada çok ekstra vurmuş smoke'tan ama orası Somehow tabii both are bir going to come ezber true. açı. I can sense it. BBL will win 39, and then there'll be like a turns out BBL was exploiting a bug the whole game, Onlarda bir and tane Giantx going to give them the map win. That's what's going to happen. İki oyuncuları yarım zırhlı oynayacak. Bizim de öyle. Ve Knife hits uçağa gönderdiği three. hızlı bir çıkış var Purpo tarafından yapılan. Buna dikkat. Biraz tehlikeli bir Okay, I like this though. denememiz var. They at Purpo'yu least showed a bit of yalamadıysa pressure over towards B main. They're trying şu an to Yampi, make sure they hatta fight Van for the Bey orb. sonrasında bunun etrafında oynayacak gibi. Gelen Dude, we yetenekler are karşılıklı. so on Hemen a different page here. biz Smoke tabii goes gönderdik. in, Onlar but da they bir wanted to flash, stun, try Hemen slide bir baskı in. gelmesin Like, diye. you really gonna Uzatması da geldi duel galiba this when you've Runner'ın. just one weight? Şimdi Levin ortada. Çok kritik bir yere sızdı yalnız. Burayı biliyorsun dün çok kullanılı takımlar. İşe I wonder yaradı if da they oldu, asked işe for a yaramadığı da oldu. smoke and it was meant to be Ve smoke biraz stairs böyle and they social went for bait smoke one pozisyonunda way. oynamaya çalışacak Levin. Smoke stairs into the Canavar stun geliyor ve stuff they were canavar buraya doing here bakacak would have mı? been Buraya perfect for the bakmadı. Levin punish. için Oh harika boy. bir Just don't haber. want to get out. It's not. Fish ult Yakın yakın doesn't olduğunu go here, but biliyor.
Ve Levin yürürken yakalayabilir. Purpo bu arada kill almış ve Levin takası And aldı. now do you just aldı ama protect this? That Outside'da kill yine over towards B Evet, creates the ve biggest question mark ever. baskı They're trying to make it look veriyoruz. like a split and Rotasyon then atıyoruz. loads of Çünkü people orada falling oyuncu up the kaybettik. fish short from main. Toftaki mermiler çok iyi gidiyor gibi görünüyor Problem ama is that smoke gitmedi came bir in türlü rakibine immediately doğru. after, and the Ve Cypher şimdi just sarsma sonrası da instantly turned oyunun around. A olduğunu anladık. Evet, Oh, Raze is now on the ortada bir luck oyuncu because we olduğunun carried az the çok pressure over farkındayız. towards B. We Purpo get B'den plant, kill they might aldı. fast Şimdi flood A'ya doğru knowing that the ilerleyeceğiz. Raze isn't here İşler for a bu bit. site'da. Tomasi bu arada Hey, çıktı. this is Social. nice. Yakaladı TP on rakibini, top. paranoya kullanacak ama Runner arkadaşını vurdu. Bakalım Social'ın Omen reaksiyonu. Flash kind of goes in with no one ready to capitalize off of it. P2 aldı. Social dönebilir, ona döndü. Backside'in bir takası var ve Harika. Backside. Dude, when it comes to aim drills, I feel like BBL are winning a lot. Almış oldu. 8-8. Rakibimizin ekonomisi o kadar da Off the iyi plant from değil. Giantx is Çok looking a kritik little bir rough round. as Şu an well. gerçekten iteklerde yine çok başarılı. It's funny Tabanca because roundunda olduğu I actually gibi look at this burada game da and I think in my head it should be the other way around. Like the Giantx is the firepower advantage. And No, yeah, BBL. I would be tempted to say that as well. Apart from Chihuahua does have insane çok aim, to dengeli bir be maç fair. oluyor bu arada. Yani her round mean, Perfect's tarafta a shooter, gidebilir like- gibi. Yeah, yeah. Bir ipin ucunda sanki. his stats. Ama tabii bu Alver search were ridiculous. ekonomisini tamamen patlatacak. Okay, Giantx'in. with that, it Yani forced şu them an down to buraya an bir yarım eco. geçmeye çalışıyorlar ama rifle'lar They're at daha zor least çıktı. kind of close to ults again. They could do something Hiçbir şey similar. almayacak. Tabii Dude, I feel like bazı uçları Giants, the yakın problem with them rakibimiz. is at the Yarım moment, çekerlerken right, de they did like iyi such a good silahları fake da over buldular. towards here, but they're still Ama like bizim using temiz bir round util. geçmeye I talk about it ihtiyacımız on var. this map all the time Ekonomimiz that de when diken teams üstünde save ve şu Omen Flash anda for A, Social you're gonna win 90% of your işine after bakacak plants. bu pozisyondan. And like this is another good Hamleyi example. They just gönderdi. insta Omen Flash over towards side Ortada here. bir hareketlilik Don't oldu. really create Backside too much pressure. seremiklerde Don't capitalize off it market other than a bit of map dikkatli olması control. lazım. But also, when you have the double flash, it doesn't make Levin any gerçekten sense çok using iyi paranoia bombayı early. yapıyor. Auto'daki aldı. Yeah, Stun yeah. gönderdi. You've got two Arkadaşlar agents No, Social you got Network'ü you got amazing four at other picking up flashes. ararken Shiva maalesef umduğunu bulamadı. Tomasi Okay, seremiklerde Giants might just ters exec uçta now kaldı ve with bu kill çıkardı. Razor. We'll Tabii see. marketteki oyuncumuzun düşmesiyle birlikte 57 biraz HP. Oo, Oi, geliyor. Mermi oi, öldü oi. resmen Purpo. O ne ya? BBL wanted to re-clear. Yani kör olurken sıktı Yani iki oyuncu birden ve öldü. ultiyi de açtı Purpo. Aldığı kill'den Yani- sonra 3 kill bir anda aldı Purpo ve roundda hiç Yeah, a bit of ummadığımız mess bir up from durumla BBL karşı here. karşıya kaldık. Yoktu Purpo'nun. It's not the worst Kill idea to alması, like kill alması gerekiyordu. re-clear, but they Rounda went başlarken like frenziyle aggro başlamıştı. aggro. They wanted to get some Ama map yani o control elbow because it was question pozisyonunda mark here, question dediği mark gibi here. mermiyi böldü. 2 tane kill bir de ulti üzerine geliyor. I think they could have done that if they just both walked. Like the Yeah, just both. like Yampy couldn't it was the worst case scenario where the gun went down first and Yampy couldn't trade because he was running. But in terms of like question marks and what you gotta clear, I don't know if you ever want to do what they just did. Orada bir Spectre, bir Stinger bile fark yaratabilir yani. Çok dar I bir was açı. I always get the Orada feeling kör with olurken bir sıktı, like iki tane clearing öldü bir elbow anda. is that there's always either 3 people in there or none. Yeah, that's the And it's issue. yeah, and if you walk into 3, you're dead and you've lost the round. Alver yapacağımız için ekonomiyi If you walk biraz into zero, lovely, zorlayacak bir round olacak bu. It was Levin nice from silah Giants though. saklayabiliyor en azından. Just took the map control, created a lot of pressure over towards Bir middle, sonraki round held the silah question mark for a saklayan while, oyuncu wait oldu. for them to re-clear. Yani ekonomiye bakar mısın? Comp's İşte bu Alver. pretty. Honestly, both of these comps because they don't have scan initiators, pretty hard for them to like actually get hard info. So once you take your map control, just holding it is good because they're probably gonna send Yani bodies to yakındayken re-clear it bundan and get bahsediyoruz. info. Roundlar gerçekten iki tarafta anlık kararlarla gidecek gibi oluyor. Bu I'm tabii going to bring this question out of yani chat. haritanın sonunda büyük bir The baskı team in demek. İki each tarafta region with the hata smallest yapmayacağım. difference between floor and ceiling. I Baskı mean, ve G2 and NA. Right? tedirginliği. Say again, sorry. Şimdi So tane Gabri var, asked bir what's the tane team in each Guardian region with the smallest difference between their çıkarabildik. floor and Zaten ceiling. Levin'in önceki rounddan kalan silahı var. Yeah, G2. Giantx bir orta hamlesi var. I think And in G2's China, fair. maybe tech, Girdi aslında şu an. because tech Levin. are Bu iyi bir always haber. terrible. En azından oraya Jesus. daha fazla düşünmeyeceğiz. Not sure. I mean, I Ortaya guess that's özellikle one way of A'ya doing biraz it. daha ağırlık verebiliriz. Yalnız oraya geri almak isteyebilirler tabii. Levin agresif. Sanırım biliyorlar burada olduğunu Levin'in. Bakalım bu EMEA probably agresif heretics. pozisyondan nasıl bir sonuç çıkaracak I feel like they've been Side pretty consistent. We rarely see him actually look bad. ters açısında ilerlemek isteyebilir Levin. Cypher kafesinden sonra ses seda yok. Oyunun A'da olduğunu mu düşünüyoruz? B'ye rotasyon kaydı. Marketi kontrol etmek üzere buraya kadar gelmişti oyuncumuz. Yani Levin'in oraya kitlemesi çok iyi Karahan ama silah onda olduğu için şu an diğer bölgedeki oyuncumuzda silah yok. Yani. Yüzden kalabalık Paper X is olmalılar. back in Evet, YouTube buradaki chat. ultisini Hello. değerlendirebiliriz How's the belki. celebrating going? Şimdi özür diliyorum K ultisi dedim. Bir Reach ultisini değerlendirebiliriz ama Shiva uzakta. Mid Şimdi ortaya baskısı doğru var. gelecekler. Yeah, they Shiva stole çok BBL önemli still ama one. ve site dikkatli çıktı ve bu dikkat ona entry'yi getiriyor. Oo, Yampy asist yakında. yapıyorlar. Arkasında da bir yetenek Oh, var. this Ve is site nice. Yampy'yi I yakaladı. like Diğer this whole, oyuncumuz Perfect bir tane kill almayı they're doing like the başarmış ama whole site'de kaçabilecek çok bir yer solo yok. pressure with Destek one and lazım. then Önce sending it through mid. arkadaşımız I would say var, they use sonra it mid Perfect güçlü. Ve bu more da than most teams do at the round moment. için biraz
I think it's Ayak kırıklığının been içinde the place seçim, that has fakat been the normal bir ek oydu like zaten. most Yani çok underutilized by minimal hata teams. yaptılar. Yeah, ama yeah. içerisinde. Fnatic Again, trained. Genelde hataların Yeah. biraz maçı oluyor ama EDG It- have burada fast gerçekten strats çok through there minimal for sure hatalar quite a lot. yaptılar. Bu Yeah, da especially with the round'u neon, like almayı the sağladı. fast neon strats through mid Sağ are kalan so Levin. nice. Şu an But lig it's not tarafında. always just Tabii yine like something that I think is kırılmadığı very için, underrated is stopping the hayatta defense from being able to kalabilir. rotate through top mid. Round'un sonuna kadar. Şöyle Like exit'ten biraz your bakıyor. mid pressure doesn't have to Taraftan be main'e doğru çıktı ama runner. like you don't necessarily have to split A Bu short roundda Yeah, çok yeah. üzeri olacak. through top mid. But if you can cut kritik off one bir side so bayram. that the defender always has to rotate through spawn, Yeah, it just and adds we're 10 seeing seconds. we're seeing teams do that a lot now. They like smoke right side of mid and then split over towards B. En kritik Well, that was Evet, like evet, that was a big part of why I Şey, wanted to run gayet iyi like bir with my reaksiyon Premier team why verdi. we ran double smokes. It's because Üzerinden and it's the same with like the less wall when çok Loud büyük played istediği Viper. yakalayamadık. They would always have that wall. They Yani would cut off the Westside'de left side biliyorsunuz, Oh, bir de okay, şeyde yeah, yeah, I saldırı remember tarafında now. daha rahat oynuyor Cypher'la beraber. Hani because you savunmada get the, like olduğundan. it helps you take middle because it Yine aynı blocks off şekilde lurkleri market, daha rahat atıyor burada. but it's Okay. also Ve like dediğin gibi çok kritik We bir yer. got a Yampi'nin big buy operatörü round var, chat. bunu kullanmamız lazım. Big buy Şu an round for ortaya BBL. doğru They're dönmeye kind of karar done. verdi. They don't Ligde win çok derin this. bir kamerası var bu arada. Profik'in. Gotta start Bunu seeing nasıl these kullanabiliriz ults. bilmiyorum ama Yumpy şu gets the an o defense kamera up açıldı out. ve işaretleme geldi ama zaten Cypher'ı gördü. Locked one in Sürpriz yok. middle. Bizim onu kitleyebilir Smoke miyiz goes diye out to bakıyorum ama bail bir him smoke out. yardımı geliyor. Ortada çok kalabalıklar. Hamle yaparsak biraz ekstra bir şeyler yapabiliriz burada. Yani Shiva'da belki ulti var ama Yampi'de operatör olduğu için hamle yapmak çok zor. Evet. you see how scared BBL are of top mid though. Yakında Like, kalmaya they devam commit ediyor. so many players Şimdi, to. I mean, they Yampi just lost a ortaya round tekrar here. kalmak üzere ilerledi. Ters açıda kalan oyuncu umarım sıkıntı yaratmaz. Yampi kimseyi görebilecek mi? Giants are doing so good though. The whole map control into stay quiet. Önce main oynayacak. Evet ve yavaş yavaş oyun hareketlilik kazanmak üzere 40 saniye 45 saniye derken Breach all double send it into market, capitalize off of it. This was lovely from them. Yumpy's gonna have to kill everyone. Damn, the caster's rap got him. Spike düştü. Yampi bir tane kill aldı her şeye karşın. Thomas'in burada takası bulan isim marketteki oyuncularımız. Bakalım aksiyona dahil olabilecek mi? Bozmadı ultiyi. Sociable. Ultiyi bozmadı. Purple kill'ini That's a bold alırken one. lane'den Thomas'ı da Sociable'ı düşürmüş oldu ama imkansız değil bu. Third time he's stuck on ult he shouldn't have. Kullanmayı tercih etmedi Shiva. Site'e ilerliyor bir yandan. Gelen Bumbot bunu tabii ki bu bilgiyi O verecek. ulti atacak. Ulti attığında iki oyuncu Okay. etkilenmek Oh, üzere. okay. Shiva TP olduğu için rakibi anlayamadı. They're just looking behind him, maybe. Şimdi Onu da tekrar yedi. kendine gelmesi Onu da mümkün. yedi. Ve bir imha fake'i Thomas'ı çıkacak mı? Çıkmadı. Soğukkanlı davrandı. Smoke var. Kaçtı buradan. Çözmediğinin farkında oyuncumuzun. Şok. Thomas'ı bu şoktan sonra oynamak zorunda. Yarıya kadar alınmadı. Thanks one Thomas'ı to try oldukça get a soğukkanlı. Shiva'da bir tane de flash var. non-believer. Şimdi yarıya kadar almaya çalışacak. Thomas'ı hamle peşinde. ve en Damn, doğru shout zamanda out to çıktı Tamazi. maalesef. He played this pretty well. Thomas'ı Non-believer on that kılıç twice. verdi Shiva'ya. Yani bütün yetenekleri yedi. Ultiyi yedi. Sonra sarsı da yedi üzerinden. Ama o smoke'unu o kadar korudu ki ne yaptığını hiç hissettirmedi yani. I think this is Gerçekten quite a good example of Thomas'dan why Gecko is important çok when you ekstra play double bir flashes on this map, clutch round'u. because a lot of the things BBL are struggling Yani with, burada if you tabii think like burada çok iyi okudu. this comp Sociable'ın can't Snake'in really yanına reclaim middle geldiğini ve without actually going into it bozmadığını, or without onu taking a biraz bait fight. olarak kullandı. The Gecko Yani round'un kind of içerisinde does what a smoke server fight'a drone kadar does, and kılıca obviously it's kadar rechargeable, right? sürekli So you can avantaj run BBL'den top mid, dolayı have aslında Gecko istediğiniz her flash şey it, oluyor gibiydi. um, Ama and pick it back son up. pozisyon But also ve the clutch Thomasi'den geliyor. like KO, I just don't think is that good on this map. Şu anda And so like that defensive ult cycle for GX, like the way you can retake with the Gecko and the Breach is just a lot stronger than Breach KO. Because like they have to like double up the KO makes it easier to go in, but you still have to use stuff to get in. Yeah, I think the carry ult's legit on this map though. When everyone plays one site retake. On attack, I think it's really good on attack. I think on defense, like is the Aynen weakness. öyle. Levin bu arada kör oldu yalnız. Üzerine doğru da yetenekler gelmeye devam ediyor. Çıkabilecek Oh, mi? this is a Levin'den nice smoke to canı bail him out kaldı. on site though. I like that from Sociable ve Sociable. Smoke içerisinde Thomas'ı yine toparlayan oyuncu oldu. Kinda need Spike düştü ve Yampi'nin artık silahı var. kinda Yampi need a nerede hero olduğu play. bilinmiyor. Spike's Şimdi teke down, tek he sees fightları the yakalayabilir spike. gibi arkasından yürüdü geldi. Thomas'ı görecek ve Okay. Yampi 1 vs 1'e getirdi şimdi. Westside genelde bitten lurk atan oyuncu ama oraya doğru da Yampi hemen çıkmaya çalıştı. Pozisyon değiştirdi. Spawn'a gidecek. Tabi rotasyon çok uzatabiliyorsunuz Neon'la birlikte. Zekice oynadı bu arada Yampi. Westside kim daha Light önce switch görecek? için. Yerden Spike'ı Yeah, aldı. the round the world. Hey! Using Neon Harika to bir do clutch. Neon things. Big Çok iyi 1v2. Çok iyi karar.
Rakip Yampi'yi CT'de ortada aramaya başlayınca diğer oyuncunun da ortada değil. Which team is favored here? I would say the Giants are favored. I mean, yeah, I would say the Giants are favored. I think coming into this, people are seeing BBL as like Aynen öyle. potentially the worst team of the league with Apex. I think that's mental. I think it's really I unfair. don't think anyone's seen that really. I thought people are I've seen a always lot going to of players say. Apex and them at the bottom. I mean, Apex are definitely in the bottom. Evet. Ya burada da yine Yampi ile beraber. I wouldn't have Like- BBL with them. I would always say the BBL are just in line with all of the. What the? Wait, how did that shot hit the guy on the left? That was İlki nuts. tamamdı. İkincisi zaten kör. Üçüncüsünde de yani ölmesi lazım. I would always say that they're like in line with all the other people that changed their roster. Ve Profek burada arda killer almak zorunda ama bu çok mümkün olmadı. Like the full changes. Like I would put them in line with like the Navis and stuff. Ekonomi yine yok. Sociable'dan bir ekstra gelir mi acaba? The problem there is I Navi, have very low as well. Liquid. TP I would even say just- Giants as well, maybe. Apart from I think You Giants just- probably have the best like on paper Yeah. one out of all of them. Çok zor değil aslında. Tabii I mean, ki abi, coming skor into olarak the farklı off season, var. Westside Yerden was takip like etmek top of zorundayız. a lot of people's lists. Social Yeah, terms of, him and Profek geldi, were hata the bekliyor. two probably most popular. Flash'ta gelecek. Flash onu görmedi. And then Problem yok. Şöyle I bir really sola baktı, son Tomash iki was getting tanesi trials var. for a lot of Bu teams. arada Paranoia ile beraber gelecek ama Purpo kör olurken sıkmaya devam etti. Damn, Ve dude. I mean, 12. Westside just Giantx'ten absolutely geldi. owned this round. That second shot Westside is gerçekten- madness. I don't know. I don't know. Yeah. Ya round'u öyle Maybe bir we're vuruş getting yaptı ki slow zaten now. öyle bir sekans I don't know if he yaptı ki even round'u biten hareket oldu. 3 tane moved to ultimate do it, yakalaması. or whether it just got a little bit lucky. But I think if you go through that list of the teams you mentioned, right, all the teams that have made the big changes, everyone expects, I think, Navi and Liquid to be good. They don't look at the roster; they just expect them to be good. İkiyi vurdu tamam. Üçe Or like, müsaade etmememiz gerekiyordu en azından ki Do you But know what I I mean? think that's a lot. Like, I think looking at Orada old bir hayatta kaldı biliyorsun o. Hani old trade de olmadı rosters orada. Hani is şurada ama hemen dumb bir to do takas that. But I agree bulamamış with you. mesela, People do to do ölen that. oyuncudan işte and gelen then, bir I mean, bombalar vesaire. Gentlemates, I think, is a very underrated roster. Ve şimdi Yampi I would put them in the Giantx group rather than the BBL group kamerası söz konusu. of Yakına like kadar a team geldiğinin that could farkında be Yampi'nin. top half. Westside maalesef geçtiğimiz roundda olduğu gibi bu roundda Yeah, I don't entry'yi see almayı that, but- başardı ve Be down to see it. bu entry'nin çok erken geldiğini söyleyelim. Yani round'un henüz başında geliyor. Savunmamız için sürekli bir karar döngüsü mevcut. Evet. Şimdi dediğin gibi karar ne olacak? Bir yere stack yapmamız lazım veya bir yerden yürümemiz lazım ki rakibi hazırlıksız yakalayalım. Şu an için B'ye tekrar yürümeye karar verdik. Hani oradan entry aldılar, B'ye devam ederler düşüncesiyle yaklaşacağız. Tabi burada kamerası var hala Westside'ın. O info verebilir. Bir yandan yalnız A'ya doğru hareketleniyorlar ve Okay, Purpo Giants got İki 3 kulesini aldı, hemen. chances. Can they get over towards site without nefesini using? açtı. Side the main içerisine bit of temizliğini util? Not yapıyor. really. Yapısı They tamamen kinda boş used it all. diyecek. It's still a Umarım doable Profit'in olduğu yere retake. doğru atmaz. Evet, sağ tarafa doğru Cloud's gönderdi. gonna be Problem one yok. kill away from his ult once Wingman Şimdi plant plants. alınacak. It should be done, Tuzak'la I would beraber say. A'ya Breach's got some yerleşildi. good utils, Westside maybe. midden tuzak kırdı ki bu You all biraz can daha own hani it. midden de Dude, Westside's yorumlatıyorum, sick, man. hissiyatı Westside için. plays Biraz great. daha yavaşlatacaktır. Creates a lot of pressure over Osman towards hazırlıyor. middle. I would like him Topo to double serisi back var. here, but Biraz daha yavaşlatacak yine bu birkaç saniye daha. Çok zor bir it's still tempo enough zaten. pressure middle that he could have Purpo double backed. yakında wallbang headshot var. So they 63 have to cana kind of kadar go a little bit düşürüldü. faster. Burada retake'lerimizin bazıları dikkat çekmişti. Lev'den Yeah, gelen look at him, and tane now he kere trades anında off his yanıt team. bulundu ve Shiva ile Oh! Profek iyi killer Dude, bunlar. look at Birbirine Westside, geliyor. bro. Yine This Westside this var guy's karşımızda. Shiva 65 yana sahip elinde crazy Spectre back-to-back var. rounds. Westside iyi bir açıda like ve crazy bu back-to-back kılıcı rounds. kazanarak That was insane haritayı from him. noktalamış oldu. Giantx'in Guy's gonna have a yine, sick year. Açıkçası iki yarıya da fena başlamadık. Kazandığımız ekolar da oldu. Yeah, that Bize was awesome gelmedik from bu him. arada. Yani şöyle Wasn't there a time söyleyeyim, when he bazen was hani maçlarda linked with şans da KC? yanında olması